வணக்கம் தளம் நேயர்களே, எப்படி இருக்கீங்க? உங்களை இந்த வீடியோ மூலியமா லைவ் ஸ்ட்ரீம் மூலியமா சந்திக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு அமெரிக்கால இருந்து 4 சின்ன பசங்களை கூட்டு வந்திருக்காங்க. பொடி பசங்கன்னு சொல்ல முடியாது. தே ஆர் ஸ்கூல் கிராஜுவேட்ஸ், 10th முடிச்சுட்டு 11th படிக்கிற பசங்க. பட் வாட் தே டூ இஸ் ஃபினாமினல். என்னை ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அவங்களுடைய வேலைகள் இருக்கு. என்னை எப்படி ஆச்சரியப்பட வச்சாங்க? இந்த வயசுல அவங்க ஏன் இவ்வளோ பெரிய மிஷனை கையில் எடுத்து பண்ணணும்? அவங்களுக்காக ஒரு அட்வைசரியை உள்ள கொண்டு வந்து ஒரு அருமையாக ஒரு கார்ப்பரேட் எப்படி நடத்துவாங்களோ அந்த மாதிரி they have done a wonderful job and impacting hundreds of lives, thousands of lives. என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். வணக்கம். குட் மார்னிங் கிட்ஸ். குட் மார்னிங் காயத்ரி. குட் மார்னிங். Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, everyone. So, let me start directly. Let me start with a question. Ipo any founders can answer this. Sorry, any founders can answer this. In the vayasla summerla jolly vacation jolly friends kuda suthara vayasla நான் இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் இங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு நான் ஆன்லைன்ல ட்ரைனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு why you guys thought? Yeah, so it was actually last summer, like you said, that we thought of this idea, and it was more of a like our family. Since we've been to India multiple times in the past, we know what a lot of students face educational wise. Like the cost for classes can be thousands of rupees per hour. So we understood that there needs to be a solution to this problem, especially in India. Education is valued of like utmost importance, but there's a large disparity between what some students get and what other students get. So we just wanted to be able to tackle that problem because we've seen it firsthand. Okay, so நான் உங்க ப்ராப்ளத்தை நான் ஆர்டிகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்தியாவில் நிறைய பேர் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் கொடுத்து தான் ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷனை கிடைச்சிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு. ஸோ அதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்க. அதுவும் இந்த வயசுல 10th கிராஜுவேட் பண்ண ஒரு பசங்களோட தாட் பாருங்க. தட் இஸ் வெரி குட். நிக்கில், ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் அண்ட் அப்ரிஷியேட் யுவர் தாட் அண்ட் எஃபர்ட். ஸோ த ப்ராப்ளம் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சால்வ் இஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய தாட் இல்லைங்களா? ஓகே, ஸோ அனிருத், ஐம் கோயிங் டு பிக் யுவர் பிரெயின். அனிருத் அவர் டிரைவ் பண்ணல, இஸ் ட்ராவலிங் இன் த கார். So he's safe, and I checked with him, and he's safe to attend this show. So adha na sollikranga. Anirudh, let me ask you a question. You know, this used to be done in US, right? America la irukra kulandinga idu poduva volunteer பண்ணுவாங்க 10th to 11th போறப்ப இல்லைங்களா? Then because of that, this idea came up. Am I right? Right. So I think Aaditya and Nikhil, when they were first thinking of this idea, they were actually volunteering at a middle school, our middle school that we went to. The robotics club adela avanga volunteer pannanga, and so they thought the same idea could be implemented in India, and that's kind of where we went from. But I think volunteering as an idea is really big in the United States, probably other places in the world as well. But high school students, some college students are very inclined to volunteer, so we thought, why don't we bring that to India as well? Okay, awesome. So இது இந்தியாவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, in US volunteering is very common for school kids and college kids. And common சொல்றதை விட they encourage some kind of the force also, but more than encourage, they encourage them to do some kind of volunteering. So இங்க என்ன ஒரு கலாச்சாரம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூல் குழந்தைங்க ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப சரி, ஹை ஸ்கூல் போறப்ப சரி, தே வாலண்டியர். இப்போ என்னோட பையன் பிரவீன், ஈ வாலண்டியர் டு நாட் அ நான் ப்ராஃபிட். போய் வாலண்டியர் பண்றாங்க, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க பண்றாங்க. ஸோ தேங்க்யூ அனிரு, தேங்க்யூ ஃபார் த ஆன்சர். ஸோ ஆதித்யா, ஸோ 2 yearsக்கு முன்னாடி சம்மர்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? 2 years. I think 2 years ago we had not done this yet. So we were. I know. That is the reason why I'm asking. I know. So we were planning to go into 9th grade, start of high school. Okay. I don't think we did not do much. We were just planning and getting like taking classes to get ready into high school. We did not really do much like things in terms of like
non-profit. I know for me at least, I went to a volunteering camp. But if Anir and Nikhil want to speak more about what they did, you can go ahead. So, அதாவதுங்க சும்மா அப்படியே கேஷுவலாக டைம் பொழுதுபோது பண்ணிட்டு சும்மா கேஷுவலாக இருந்த 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சம்மரை as soon as they saw the opportunity that we can impact thousands of people, அவங்க இம்மிடியட்டா அதை பண்ணிட்டாங்க. நிறைய இவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கேட்க வேண்டியது இருக்குங்க. காயத்ரி கிட்ட நான் அந்த ஷோக்கு முன்னாடி தான் நான் பேசினேன். பசங்க சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. I will try to bring as much as possible to you all. So Nikhil, let this question goes to you. Okay. So how did you decide that you can able to scale up, because you are impacting thousands of lives, right? Yeah. So how did it started? So initially எவ்வளோ பேர் வச்சு நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க? Yeah, so in the very beginning, most of our signups came from like all of our family friends in India, and we were just like going into WhatsApp and groups and saying, this is an organization. If your student needs tutoring or any help, you can sign up. And all the matches we do manually. So we'd go on to 2 different spreadsheets, check a student and a tutor, email both of them, check in often. But then, like, as we grow a little bit more, we grew a lot on like social media. We posted a video on TikTok. We had a TikTok account, all of us, and we posted a video, and it got over 100,000 views. And that video led to like almost 1,000, like it led to thousands of tutor signups, like hundreds and thousands of tutors they signed up. So that allowed us to scale up, because all those tutors meant we were able to get more students to support with the more tutors. So like we were able to grow both sides at the same time. Also, a good thing is Anirudh, he helped design a really good code for us to match tutors and students together like instantaneously and send the emails. So that also allowed us to scale up a lot. Got it. So நிக்கில் என்ன சொல்றாருனாங்க, எடுத்தோடனே இனிஷியலாக வந்து சாஃப்ட்வேர்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. சும்மா எக்ஸல் ஷீட்டில் வாட்ஸ்அப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டு இந்த பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாலண்டியர் பண்ணுவாங்க, இந்தியாவிலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஜாயின் பண்ணுவாங்க. சும்மா அதை மேனுவலாக தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். தென் ஒன்ஸ் தே க்ரோ, டப்புன்னு ஒரு குண்டு தூக்கி போட்டாருங்க. பேசிட்டு இருக்கும்போதே நான் அதை எலாபரேட் பண்ணுறேன் நான். ஸோ அனிருத் ரிட்டர்ன் அ ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன் டு ஆட்டோமேட்டிக்லி மேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்காங்க, வாலண்டியர் எங்கே இருக்காங்க, அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அனிருத் வந்து ஆன்லைனில் ப்ரோக்ராம் எழுதி பைத்தான் யூஸ் பண்ணதா சொன்னாங்க காயத்ரி அனிருத். ஸோ வி வில் டாக் அபவுட் இட். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி மூலிமா தே ஹவ் பில்ட் த என்டையர் வெப்சைட் ஸோ தே கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி சைன் அப் அண்ட் டூ தட். ஸோ அனிருத், தென் கொஸ்டின் கோஸ் டு யூ. டு யூ நோ பைத்தான் ஆல்ரெடி, இல்லைன்னா இதுக்காக தான் பைத்தான் கற்றுக்கிட்டீங்களா? I actually had no idea about most of coding. I think that summer COVID started, so I was at home. And Harvard released a course, so I was using that and learning a little bit, but I didn't really know much coding. And then this educationist came around, and I was interested in seeing how we can, make this scalable. And I first thought it'd be a very easy project. I mean, matching a student and tutor, how hard does it seem? But taking into account all the availabilities and the fact that I didn't know coding at the time, it was a huge challenge, and it was a fun adventure. I mean, I learned coding through this Python. And then now I've branched out into many things because of Educationist. Got it. So, இப்போ வந்து சும்மா சாதாரணமாக விளையாட்டுத்தனமாக ஆரம்பிச்சு, and then they didn't give up. So Anirudh and team, Nikit and Aditya never gave up. Okay, let's go for it அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு டீட்டெயிலாக ப்ரோக்ராம் எழுதி மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் அனிதா. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் அ ஃபினாமினல் எஃபெக்ட். ஸோ ஆஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரனர், தலம் வந்து எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருக்கும், பெரிய லெவல் எடுக்காதீங்க. டேக் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ், யூ வில் மேக் ப்ராக்ரஸ். I think this 3 members is an icon for the vision of Thalam, I would say. Thalam என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோ அதை உதாரணமா வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காமிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த 3 பசங்கன்னு சொன்னா அது மிகையாகாது. So let me go to Aditya, tell me that one challenge you faced. Wow, இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே, இது எப்படி திருதுப்புன்னு வந்துச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்ச் எதுங்க? Okay, so the first challenge we had was obviously getting the people to sign up. But I think the bigger challenge was after we made this TikTok video that Nikhil was talking about, it got a lot of views, like over 100,000 views. So what this meant is that we had so many people sign up in under one day for both students and tutoring. And then we had to figure out a way
to get everyone assigned and make sure that like people do not have to wait a long time. So that was a very stressful time for all three of us. Awesome. Trust me, இது உங்களுக்கு மட்டும் இந்த stress கிடையாது. Any app, it goes viral, they will have a stress, right? You know that WhatsApp, as now they say, now they have created a new policy. Then everyone went to Signal. The Signal is supported by multi-billionaire. They stumbled. So you guys stumbled, and still you never gave up. You continued and you pursued. So that is brilliant, Aditya. So Gayatri, I'm going to ask you a question. Probably அது உங்களுக்காக நான் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த பசங்க என்ன பண்றாங்க? What kind of service they do? Fantastic question. Thank you for an opportunity. First of all, I want to thank all the viewers for watching this. I'm very grateful for this platform, for introducing Educationist on this platform, which has a wider reach for the Tamil community. I'm so grateful to be part of this. So in the pasanga vanda, in terms of what service they are doing, if you see, I think in my opinion, I think they are way beyond their age. I feel they think about what education should be in the next couple of years and what we need to build as foundation to be able to get there. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷன் வந்து இந்த பசங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல இப்படி யோசிக்கிறாங்கங்கிறதே எனக்கு வந்து இட்ஸ் ரியலி மைண்ட் ப்ளோயிங் டு மீ. அவங்க வந்து பிளான் பண்றாங்க, நாளைக்கு வந்து இஃப் யூ ஹேவ் 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், will we be able to match up with the tutors? And நாளைக்கு if we have 10,000 students who speak different languages, இப்போ வந்து இந்த Educationist வந்து has partnerships with 3 NGOs in India. கல்கட்டால they speak Bengali, இங்க தமிழ்நாட்டுல they speak Tamil, ஸ்பார்க் சேஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்கு, தே ஸ்பீக் ஹிந்தி. ஸோ இங்கே இப்பவே வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கு. அந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் என்ஜிஓஸ்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஸ்பீக் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ். இப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு போறோம், நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அங்க எல்லாரும் நாங்க உங்களோட பார்ட்னர் பண்றோம் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா அப்போ நம்ம வந்து எப்படி how can we scale our system so that tutors, we are able to get tutors who can speak that language and be able to service these organizations. They are trying to find out how we can do that, right, in a scalable way, in a automated way. We'll not be able to do this manually. இப்போ வந்து நம்ம மேனுவலா போய் இந்த என்ஜிஓஸ்ட போறோம், அவங்கள்ட்ட பேசுறோம், அவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நம்ம வந்து இங்க இருக்கிற டியூட்டர்ஸோட மேனுவலா மேட்ச் பண்றோம், உங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு மேட்ச் பண்றோம், தமிழ் என்ஜிஓஸா இருந்துச்சுன்னா, இங்க ஹிந்தி பேசுறவங்கன்னா ஹிந்தி தெரிஞ்சதுன்னா அப்படி மேட்ச் பண்றோம். நாளைக்கு வந்து இப்போ குஜராத்ல இருந்து ஒரு என்ஜிஓ வருது அப்படின்னா, we can't be doing this, right? Won't be scalable for us. So system எப்படி நம்ம வந்து design பண்ணலாம் so that NGOs can sign up online, they can specify their requirements, and how we can get the tutors in such a way that they can be assigned to these NGOs. So they're thinking of very much far ahead. So I think the vision that they have and the steps that they're taking to implement that vision is where I see that these kids are going far away, way beyond their ages. Awesome. Thank you. So Anirudh, I'm going to put you on spot here. என்னென்ன சப்ஜெக்ட் சொல்லி தரீங்க, எந்தெந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரீங்க? Of course, yeah. So subjects, we realized that if we just taught core subjects at the beginning, that was an idea, right? We had science, math, social sciences, and English. But I mean, a lot of students find other ways to learn that, and that's not always the most interesting to all kids. There's some other interests kids have, like like chess, coding, and such. So we decided to implement those, as well as some other extracurricular activities. Like we taught philosophy for some time, and a lot of different fields that you wouldn't find in just everyday, tutoring services. And then we also, in addition, we realized that some tutors have special skills, right? You don't just teach English, math, even these extracurriculars. For example, we have one person that teaches Adobe, Photoshop. So we realized that we need a way to implement these special courses as well. And right now, that's what we're working on. We're working on designing a way to get people who have special skills to make their own seminar and just host it through our platform. And so we're expanding to that field. But for now, we teach math, science, English, social sciences, and then coding, a lot of coding languages, as well as chess. Got it. So, yeah. So initially, probably you started with 1 or 2 languages or a specific subject, right? So, என்ன subject நீங்க specific ஆரம்பிச்சீங்க initially? Right. So we started with, I'd say we started with science, math, English,
as the basic subjects. And we also had chess, which was a huge demand when we first started. We did teach some coding, but I don't think that was that big at the beginning. It mainly started to take off like at the end of last year. So I'd say mainly restrained to chess and the other core classes. Got it. Awesome. So thank you, Anirudh. So Anirudh, you got a comment from one of our followers, Bhima அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க. Dear Anirudh, please take side parking and share your thoughts அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Bhima, we have spoken about it, Anirudh in a Sky schedule. So அவர் வந்து அப்படி பண்ண முடிஞ்சா கண்டிப்பா பண்ணியிருப்பாரு. But thanks for a concern. So கண்டிப்பா we have taken all those factors. But still, we don't want to miss Anirudh thoughts. We decided to keep it in the show. Thank you for your concern. So Nikhil, a question goes to you. Okay. So what kind of influence you had that we can நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு? Do you have any influence? Do you have any entrepreneur around you? யார் வந்து இதுக்கு காரணம்? Yeah, before we started this, we didn't really know that much about like starting businesses or starting nonprofits even. So like the main thing that we did is once we started, we kind of did it unofficially for some time until we grew to around like 100 students. Then I filed for domestic nonprofit, which is within Texas. We became a nonprofit inside Texas alone, which means we were allowed to give like a tutor volunteering hours. We can sign off on volunteering hours for them. Then later, the next step was getting 501c3. So that's like a very hard step overall for even like the biggest of businesses. Getting 501c3, it's a long application, long waiting time to get that application. But after we felt like we were ready to expand and like take that status for 501c3 nonprofit status, we eventually filed. I think it was like 8 weeks ago or like 12 weeks ago, and then we got it I think recently, like a couple months ago. So yeah, like to answer your question, we didn't know anything about starting a business or starting a nonprofit. We kind of just learned as we went along. Okay, awesome. அதாவது hustlers அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம், ரைட்? they don't care about anything, this they go அசல் attempt அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஜெயிக்கிற வரைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த 3 பசங்க they go attempt, they win, and ஸோ அது முடிகிற வரைக்கும் இது விடுறதில்ல, அவங்க பாட்டுக்கு அதை ஜெயிக்கணும்னு பண்ணிட்டு இருந்த கேரக்டர்ஸ் இவங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல் கிரேட்டுங்க. ஸோ who decided to bring Gayatri as a advisor? I know ஆதித்யாவோட அம்மா வந்து காயத்ரி, பட் ஆனா இவங்களை அட்வைசரா உட்கார வைக்கலான்ட்டு இந்த 3 பேரும் முடிவு பண்ணிருக்கீங்க. தட் இஸ் a very good move. Always I say every business should have a mentor இருக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். So எப்படி முடிவு பண்ணீங்க? How you decided that Gayatri is a right fit to be a mentor? Yeah, I think Gayatri auntie has always been someone who like stepped up to help us. She had like a lot of free time. Like every time we do something, she'd give us feedback, and it wasn't just feedback saying, "Oh, you guys are doing really good." She gave us like the real feedback that we needed to hear to like actually make the changes, to make sure that the changes that were made actually helped us. Like a lot of like parents, whenever, even if you do like the smallest of things, they give you the feedback and like, "Oh, you're doing great." But I think Gayatri auntie did that, but also gave us the real feedback in which it helped us to actually improve. In addition, like for all of our calls, she's the one that prepared us beforehand. She sets up a lot of our meetings, like with other organizations. And I think she took like that step to help us early on, because she also agrees with the mission of helping students across the world. So yeah, that's how she became our advisor early. Awesome. So that is a brilliant decision you guys made. Having an advisor, a experienced PR person, partners. சொல்ல போனோம் அப்படின்னா Gayatri is the one who connected Thalam and you all. ஸோ அவங்க கண்டினியூஸாக பர்சியூரன்ஸாக அவங்க வந்து ரிச் பண்ணி அவங்க பண்ணது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. தட்ஸ் கிரேட். ஸோ தட்ஸ் a good job team. அடுத்தது ஆதித்யா, I'm sure you must have faced some challenges with volunteers, right? அவங்க சொன்ன டைமுக்கு வர மாட்டாங்க, லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்சஸ் இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷோ பண்ண மாட்டாங்க. How do you face all those challenges? With a smiling face, or what you do? Well, to be honest, it was actually very difficult at first to deal with those challenges. I remember in the beginning, we had to like email the volunteers and ask them, and we had to create forms and stuff whenever a student was absent.
But I think over time, as we've gotten bigger, we've created more rules and like a better like regulation system. So you can only have a certain amount of missed meetings per month, or you cannot be late a certain amount of times, which helps like deter those problems. And then also we've tried to have better communication between the tutors and the students by doing things like giving them domain emails, so they have a certified method of communication with their student. Got it. So what kind of recognition the volunteers get? So Anirudh, you may answer it. நான் யூஎஸ்ல இருக்கேன், ஒரு குழந்தைங்க, I'm a high school graduate. When I volunteer, what I'm getting, why I need to do? I think Anirudh is traveling, so I will pass that question to Nikhil. Nikhil, can you answer that? Yeah, sure. So I think the number one recognition that a lot of volunteers get is like the recognition they give themselves for helping a student across the world. Like a lot of students, like we always get emails sometimes where it's like, how much is to pay for these for if I teach? But a lot of people, like, they're not understanding our free message of what our classes are really supposed to be. Even for me, the first time I taught a class, I was one of, like, obviously since I'm like one of the early people, I was one of the first people to start a tutoring class with another student. And like for the first two classes, it was very awkward talking to a student that like is around like 6-7 years younger than me. They don't really unmute their mic that much. But like as I kept going and taking classes, they became more open to talk, and I really understood and I could see like the changes of like my teaching and how it was helping them directly. Especially for students, like being able to make a change in a student and then you see that change, that's like the most important thing you can see. Another thing that they get is, especially for high school students, they can get volunteer hours. Especially in the US, a lot of volunteer hours, these volunteer hours can be used in many different ways, like student organizations at like school, like not like National Honor Society in high schools. You need to have a certain amount of volunteer hours to be accepted into the program. So we can help with that. And same with like college applications, you can write down tutors and your volunteer hours. So that's another thing. Awesome. And I think they recently introduced the certificates also, digital certificates. They recognize the volunteers by giving them certificates. Got it. So if you want to give a call for volunteers, so I've given their website, educationist tutoring.org. கீழே லிங்க் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து நான் சாட்லேயுமே போடுறேன். ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் யூ கேன் எய்தர் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஆர் ஆஸ் அ வாலண்டியர் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர். ஸோ சாட்லையும் இருக்குது, கீழே மெசேஜ்லையும் இருக்குது. ஃபீல் ஃப்ரீ டு கனெக்ட் வித் them and feel free to share your thoughts with them. So first of all, really I wanted to appreciate the 3 kids. நம்ம போய் நம்ம ஒன்று பண்ணலாம். இந்த வயசில் ஓடி ஆடி விளையாடுற வயசு நம்ம இதில் சொல்லுவோம். ஜாலியாக டென்னிஸ் விளையாண்டுருக்கலாம், வெளியில் ஊர் சுற்றிட்டு இருந்திருக்கலாம். ஸோ அதையும் மீறி இல்லை நம்ம வந்து இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி எடுத்து வந்தது வந்து ரியலி we have to appreciate the guys. So now Gayatri, this question goes to you. What is the benefit இந்தியாவில் இருக்க பசங்க அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குதுங்க? இது யூஎஸ்ல இருந்து நான் அவங்ககிட்ட நான் கத்துக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது what benefit the kids in India is experiencing? நல்ல எக்ஸ்பிரசிவா சொல்ல முடியுமா? Great question. So I think number one வந்து the bond between a person who is just little bit elder to you, அதுவே ஒரு பெரிய பாண்ட். இப்போ நான் the way I grew up in a place called Coimbatore, very small town in Tamil Nadu. என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எங்க மாடி வீட்டுல இருக்கிற ஒரு அக்கான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எங்க இதுல வந்து யூ கான்ட் see people who are educated எல்லாம். அங்க the way I grew up was a very small place where people were focused on maybe agriculture, or they are focused on farming and things like that, right? So அங்க வந்து இப்போ நான் படிச்சு நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்க்கு வரணும் அப்படிங்கிற ஆம்பிஷன்லாம் எனக்கு வந்து வந்ததே I would say it's because I had somebody like that. எனக்கு மாடி வீட்டுல ஒரு அக்கா இருந்தாங்க. அவங்க என்னை விட ஒரு 4 வயசு பெரியவங்க.
அவங்க தான் எனக்கு வந்து ஃபுல்லா கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க. நீ நல்லா படி, நல்லா படிச்சேன்னா நல்ல காலேஜ்ல உனக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும், நல்ல இன்ஜினியரிங்லாம் படிச்சேன்னா நல்ல வேலை கிடைக்கும், உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், அப்ராட் போறதுக்கு அப்படி இப்படின்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க எனக்கு. அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டா இருந்தது. இன்னை வரைக்கும் நான் வந்து அது மறக்கவே மாட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லைன்னா நான் எல்லாம் இங்க வந்திருப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும். 2-3 வயசு ஜஸ்ட் எல்டரா, இப்போ they will not be able to connect with somebody 20 years elder to them, right? So that is number one thing, that the student to another little bit elderly student bonding, right? So that is what this educationist tries to do. It's like by students for students, right? So ஒரு இந்தியால வந்து இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து getting that connection with some elderly student, அதுவே ஒரு பெரிய gift for the Indian children. And number 2 வந்து cultural exchange. இப்போ when you grow up in India, அங்க இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை, அங்க இருக்கிற ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், கல்ச்சரு, அங்க இருக்கிற ஒரு different festivals that they go through, இது எல்லாமே ரொம்ப different compared to what US students go through, right? So there is a lot of cultural exchange happens. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா when these tutors join a session with the students, they are not just focused on teaching them measurements or teaching them electricity or magnetism, right? They build a bond first. So they talk about how did the week go, என்ன பண்ணீங்க, ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஏதாவது பண்ணீங்களா, ஏதாவது கேம் ஏதாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்களா, ஏதாவது இது டெம்பிளுக்கு ஏதாவது போனீங்களா, அந்த மாதிரி that's where they start the relationship, right? So there's a lot of cultural exchange that happens between the student that resides in India and the tutor who teaches from US. So that gives a big benefit for them. It helps them to see what other part of the world is from the India perspective. And these kids also, if you see, right, ivangalukku it's not just a one way street. The students from here who teach the students from there, it blows up their mind from the situations that these students come from, and the kind of infrastructure that they are getting, and kind of infrastructure that these people are getting, the kind of exposure that these kids are getting, and the kind of exposure that those kids are getting. For example, even libraries, the access that these kids have to the libraries is uncomparable, right? Anga irukra students they don't have access to that. And technology, if you see inge vandu once in a while we have loss of power where we are not able to take sessions. Anga pathina it is a very constant thing. There's always a problem with the connection, especially in the rural parts of the Tamil Nadu, right? Rural parts of West Bengal, there are like a lot of connection problems. So how to deal with that? How are these people dealing with that? அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்போஷரே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய கெயினா இருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் இன் ஷார்ட் இஃப் ஐ ஹேவ் டு சே 2 பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா, ஸ்டூடெண்ட் டு ஸ்டூடெண்ட் பாண்டிங் which will help them in the long run, guide them with a vision for their life itself. That is number 1. And number 2, the different cultural exchanges that they get through these sessions. ஆசம்ங்க. நல்லா நீங்க சொன்னீங்க. அதாவது இந்தியாவில் இருக்க குழந்தைங்க அமெரிக்கா போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது கூட கிடையாது. அமெரிக்கா நான் போனா போதும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற குழந்தைங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இந்தியாவில் இருக்கிற குழந்தைங்க அமெரிக்கா இருக்கிற அவங்களோட ஒரு சீனியர் குழந்தைங்க கிட்ட கத்துக்கிறதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் a phenomenal experience. ரெண்டாவது, it is free. There is no question, there is no fees involved. So that is the bigger thing. It's completely non-profit. Students கத்துக்கிறவங்களும் ஃப்ரீயா கத்துக்கிறாங்க, சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கும் ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க. There is no money involved and it's all done by kids. அப்படிங்கும்போது it is a phenomenal ecosystem and you guys are building. So really appreciate it. Congratulations for what you all achieved so far. தலம் வந்து உங்களுடைய சொல்யூஷனை வந்து எந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்க கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போவோம் அப்படிங்கறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. நீங்க ஃபாலோவர்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கேள்விகள் நீங்க கேட்கலாம். யூ கேன் ஆஸ்க் யூர் கொஸ்டின்ஸ் டு எனி ஆஃப் த ஃபவுண்டர்ஸ் ஆர் ஈவன் காயத்ரி. நீங்க சாட்ல போடுங்க. நம்ம மீன் டைம் while we are waiting for the question. So Nikhil, I'm going to ask you a question, right? உங்களுடைய ஃபாதர் வந்து entrepreneur. ஓகே. ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்? இந்த ஐடியா போய் நீங்க அப்பாட்ட கேட்டீங்களா? நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு இருக்கோம் நீங்க கேட்டீங்களா? Yeah. So what did he say?
My dad has a restaurant in the Austin area, Sangam. So Okay. basically, when I told him, yeah, this is a great question. So when I told him, he at the beginning, like I think a lot of parents just thought of it as like a summer project in which maybe a couple months I'm going to be doing it, and then maybe it'll die down later. But it's like it began to pick up more and more steam. I ask him questions about like business, starting the business, how to do the business, how to like tax returns, all that. Because obviously, if we become a registered business, we have to start doing tax returns, donations, all that. So yeah, I think he reacted to it like positively the entire time. But like as we grew bigger and bigger, like size wise, we had to actually get some advice in which like how we're going to do everything business wise and financially. For ஸோ example, இல்லை நான் என்னோட கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் இதை போய் அப்பாட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் பொழுது அப்பா ஐம் கோயிங் டு டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்பா என்ன சொன்னாங்க? he didn't react he didn't react in like a huge way. He was kind of indifferent, like because he didn't know how far it would go, how like big it would get to, but he supported the message obviously, because my dad always like he grew up in like Madurai, like he also like supported the message of what we were doing, but he didn't know it would get to the size of like where we are now. Got it. So, when you talk about the size, then this question goes to Aditya. Aditya, எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? How many people you are tutoring right now? I don't know the exact number off the top of my head. Feel free to correct me if I'm wrong, but I think it's anywhere from 1,000 to 1,500. Is that wrong? We have 1,000, like more than 1,000 tutors and more than 1,500 students. Okay, so 1,000 students and 1,500 1,500 students, 1,000 tutors. Yeah. So 2,500 people you guys are coordinating, coming, coordinating. So 2,500 in a school. Do you know in India what is the average population in a school average? 1,000 plus students. Okay, so pretty much you're running a bigger institution, free institution. யூஎஸ்ல இருந்து குழந்தைங்க சொல்லி தராங்க, இந்தியால இருந்து குழந்தைங்க கேட்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபினாமினலான ஒரு 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 ஈகோ சிஸ்டம் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க. தட் இஸ் அ கிரேட். ஸோ இப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் த கம்யூனிட்டி? Community means people live in US, people live in India, or any part of the world, any part of the culture. So what support you are expecting? Okay, yeah. So I think there's a lot of different ways that, like you said, both students and tutors or potential tutors can support us. So the first thing is like what I hinted at is becoming a tutor. If you're like a college student, high school student, if you have free time, even 1 hour a week, if you become a tutor, I'm sure it'll impact the student's life a lot more than what you truly believe, because being able to like clarify a concept is like more important than anything, because obviously they don't have that connection with anybody else in which you're able to ask a question. But even like 1 hour 1 hour a week, if you can spare that, you can sign up and we will match you, and you can help join our community. Another way, which is like greatly appreciated, but of course it's not necessary, is we have financial donations in which we have a donation page on our website. This just allows us to like pay for things like our web services through our website, and sometimes other like running our code. That takes some time, but obviously this is just appreciated. It's not necessary anyway, and it just helps us keep things going. Okay, awesome. நல்லா சொன்னீங்க நிக்கல். Sorry, I would like to add one more thing. We are also thankful to some donors who have donated to us. So what we have done is இந்த மாதிரி underprivileged organizations பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு they don't even have a tablet to join the class. I know that appears very simple thing for us, but online tutoring சொல்லலாம் டக்குன்னு அவங்க சும்மா they should be able to log in and we'll be able to take the classes அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்க உட்காந்துட்டு. But ஆனா when we went deeper, we saw that the kids don't have. அவங்களால எப்படி ஜாயின் பண்ணுவாங்க? ஒரு பெரிய ஒரு இதா இருந்துச்சு, ஒரு பெரிய டிராபேக்கா இருந்துச்சு. எப்படி நம்ம how can we cater? நம்ம மிஷனே வந்து we want to be able to provide high quality education to
everybody, right? Everybody, inclusive of everybody, not just people who have access to technology and access to devices, right? So that defeats our mission. So how can we achieve this அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது we are very thankful that we got a couple of donors who came forward and donated us quite a bit of money. And அந்த இதில் வச்சு we were able to supply uh, 40 tablets to Sevalaya, 15 tablets to Spark a Change, and 15 tablets to Nandratham. So we're very thankful for that. I want to announce that here. Thank you. இவங்க வந்து சொல்லி மட்டும் கொடுக்கறது இல்லாமல் அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி இல்லை, இந்தியாவில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஐபேட் ஆர் டிவைஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுவும் இங்கே டோனர்ஸ்ட்டை வாங்கி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ ரீசன், அதாவது அந்த எக்ஸ்கியூஸ் அப்படிங்கிறதே கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கீங்க. தட்ஸ் ஆசம்ங்க. ஸோ பீப்புள் ஸ்டார்டட் கமெண்டிங், சப்போர்ட்டிங், என்கரேஜிங் யூ ஆல். நம்மளுடைய தலம் ஃபாலோவர் சதாம் ஹுசேன், அவர் வந்து இஸ் டூயிங் எ சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஃபார் அபாக்கஸ். அவர் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காருங்க. 12,000 கிட்ஸுக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஐ வில் கனெக்ட் வித் யூ வித் ஹிம். So he will perfectly help you to take your support to his 12,000 kids. So Saddam Hussain, thank you so much. Na kandipa after the meeting, Saddam, I will connect you all so you all can continue to support each other. Thank you. So and always step ahead of entrepreneurs சொல்லிருக்கீங்க. மருது, thank you. Pragadish வந்து வணக்கம் சார் சொல்லிருக்கீங்க. Thank you. So let us continue the discussion with the rest of the things. இப்போ வந்து இந்த பேர் எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க? How did you decide the name of this project? Any one of you guys handle? I don't know, because it's a common question, so I will let you to decide who wanted to answer. Okay. This is actually a funny story. So a couple months prior, like in I think maybe December 2019 or January 2020, Nikhil and I went to a business competition, but it was like a startup business plan. It was a completely different idea. It was supposed to be like a college admissions application app that would help you in organizing your college admission to a different school. And I remember for this project, we worked really hard on it. I spent a lot of time. We spent at least like anywhere from 25 to 30 hours a week for like maybe 2 or 3 weeks, maybe more. But at the competition, we actually did not end up doing very well. But the name of the app we called it Educationist. We thought it sounded nice. So when we were doing this, we were thinking of a name, and then we realized that we could reuse the same name and sort of repurpose something. If it was something that we looked upon as like a failure, we could rebrand as like something that we can see as successful. Awesome, Aditya. நீங்க சொல்லும்போது நீங்களாம் கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இவங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அகெயின் இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு உந்துதலாக இருக்கும். ஸோ பி பார்ட் ஆஃப் an ecosystem. That ecosystem will take you further. So இவங்க ஆல்ரெடி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஜேர்னியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இவங்களுக்கு அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வந்தது. ஸோ தட் இஸ் a good Aditya. So please encourage your kids to participate in those kind of programs. Only then they will have the exposure to, okay, if there is a problem, we're going to solve it. அவ்வளோதான். Money will come later. Recognition will come later. Genuinely try to solve a problem. இதுதான் அவங்க அந்த as a team-ஆ இவங்க 2 பேரும் பண்ணியிருக்காங்க, 3 பேரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The fantastic work, guys. Great job. So இதில் where do you find time? நார்மலாக வந்து மக்கள் என்கிட்ட கேட்கறது என்னன்னா, அருண், where do you find time? You guys are doing multiple ventures, then you're running this YouTube channel, and then MBA course. இது எப்படி பண்றீங்க நீங்க? Where the time comes அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. நான் பதில் சொல்றதை விட இப்போ I will ask you guys, how do you find time for this? I think earlier last year we had to spend a lot more time on it, especially after the viral video. We had interviews booked for 2 months every day, Monday through Friday, for like 4 hours, and we'd switch off. Like we had like interviewers that we got to volunteer for us, and that was like the biggest commitment. I think like 2 months we were just like,
oh, who's doing interviews then, who's doing interviews now. And a lot of people, if they didn't show up, emailing them, telling them you can't book another one, or if you want to book another one. So I think later we've switched to like a video interview system. So we've found ways to alleviate like how much time we're spending and make sure we're still making the same impact while being able to focus our interest on other things. So switching from, instead of us being a direct interviewer, we can work on other areas that maybe like admin work that's more important, like having these kinds of calls with Talam, like doing other NGO partnerships, doing like larger long-term things, and do that. I think our time spent has fell a little bit, dropped, but I think the impact we've made has stayed the same or even gone up. Got it. Yeah. Got it. So I just want to add one more thing. I think we missed during the initial conversation. When somebody signs up as a tutor, I think the team puts in lot of effort to make sure that the tutor is a right fit, right? They want to make sure that if somebody says that they can teach chess, they really know how to teach this. So quality is at the forefront, right? So that's what Nikhil was talking about interviews, right? It was a big nightmare during those days when we had so many tutors sign up, and we want to ensure that they are a right fit to the organization and they can teach what they claim to teach, right? So the focus on this organization is not only to be able to provide a tutoring services to all, but also quality tutoring services. I want to emphasize on that. High quality education should be accessible to all. That is the philosophy of this organization. ஆசம்ங்க. நல்லா சொன்னீங்க. அது அடுத்தது நான் வந்து கேள்வியில வச்சிருந்தேன். நீங்க முன்னாடியே பதில் சொல்லிட்டீங்க. How do you ensure quality? அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வச்சிருந்தேன். நீங்க அதை சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இப்போ what is the continuity? இப்போ ஒரு வாலண்டியர் இன்னைக்கு ஒருத்தர் பண்ண வந்தாங்கன்னா how many hours they continue to do? Where is the dropout? கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல I'm tired now, I don't want to teach anymore அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க இல்லையா? What is the ratio there? What do you see? Nikhil, go ahead. Okay. So I think it really depends. So for me, at least, I taught from the summertime, or not during the summer. I taught during school time, and during summer, I kind of ended taking, or like both of us made the conscious decision that we're gonna end classes and maybe pick up later when school starts again in India, because obviously summer times are different. So I started like during the middle of the school year, and I'd have weekly 1-hour classes in the morning with her. And then I think most of the decision is within both of the students and the tutors. After our match, the main thing that we do for the tutors and the students is if the students are having any problems, they can email us. And if the tutors are having any problems, they can email us. And the tutors can track their hours to us. Like past the match, what they teach and how they want to teach it, how often they want to teach it is kind of up to the tutors, right? And what the students and tutors want to do together. We recommend like the minimum as 1 hour a week, but a lot of students, I know there's a student and a tutor during the summer, they're doing 1 hour every single day just to teach. So I think the commitment is mainly up to students and tutors, but we've seen like ever since we started, there are like classes continuing since then, since like more than a year or like around a year ago. Got it. So who is the technology guy out of this, Nikhil, Aditya, and of course the other gentleman? So who is the technology guy? What kind of technology you use for this online training? Aditya, go ahead. I'd say it's Anirudh. He's the one who kind of oversees the technology aspect of things. See, once you connect, நீங்க வந்து இவங்க தான் ஸ்டூடெண்ட், இவங்க தான் டியூட்டர்னு கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் how their training is happening? What kind of technology you use to train online? So I think we have some documents, and we've prepared like a sort of handbook that the tutors can use with tips and tricks they can use. I think we are considering making like videos in the future in order to help. Also, before the actual NGO presentations, we have all the tutors, I think, go onto a call with the person who's running the NGO partnership
and then they have to take a separate training before they're even allowed to do any tutoring sessions. Got it. No. நான் கேட்டது வந்து, are they using Skype? Are they using Zoom? What tool they are using to train online? Oh, I think it's mainly Google Meet. Google Meet. So it is completely free. So it is not costing for you. So indirectly, Google is supporting the infrastructure for your NGO, which is nice to do that. So yeah, sorry, I think we got some grant from Google also, right? G Suite. The team can correct me if I'm wrong. Yeah, we have basically what happens is, since we're a 501c3, we're able to start like a nonprofit or like email organization where we have like a bunch of like we have an ad credit, Google ad credit. We also have like free storage. So I think a lot of like Google, we use like a lot of their, and I think also another thing is it depends on like who they are. So like some places, if they're used to using Skype, they'll just use Skype. I think it's really up to them. All the online platforms kind of work the same in a way. As long as you're able to like share your screen and talk, I think they're able to convey and like work together, students and tutors. Got it. So அதாவதுங்க, நான் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா எப்படி செய்யணுங்கிறது பின்னாடி பார்த்துக்கலாம், ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பசங்கிட்ட இருந்து நான் கண் கூட பார்க்குறேன். நான் they didn't think about 2500 பேர் நான் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். This could be 10,000 people coordination pretty soon. ஸோ அதை பற்றிலாம் அவங்க எதுவும் திங்க் பண்ணவே இல்லை. அந்த ஒரு வேலையை பார்ப்போம், உருப்படியாக பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேலையை பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் இவங்களுடைய சக்ஸஸுக்கு காரணம். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் 10,000 படிக்கட்டு ஏறணும்னா கீழே இருந்து 10,000 படிக்கட்டு பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏறவே முடியாது. What they did is like focus on 5 steps. 5 steps ஏறிட்டோமா, அடுத்த 5 steps, அடுத்த 5 steps, அடுத்த 5 steps. I think that is their secret sauce of where they are. பொதுவாக அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து எப்பவுமே ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, they think about this 10,000 steps and they don't see the first 5 steps in front of them, and then they get confused, they miss their path, அப்படி இப்படின்னு போயிடுவாங்க. So but this guy is doing a wonderful job. Good job, Nikhil, Aditya, and entire team, and Gayatri, நீங்கள் முன் வந்து இந்த பசங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஃபினாமினல் ஒர்க். கண்டிப்பாக தளமும் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சப்போர்ட், கனெக்ஷன்ஸ், இன்ட்ரொடக்ஷன்ஸ் நாங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுறோம். தலம் இஸ் a well connected channel, even in US and even in India as well. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களை வந்து கனெக்டான டீம் கூட நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி விடுறோம். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் we have 10 minutes or so. So people ask questions. If not, then we can close the interview. But before going that, so Aditya, I will give you 1 minute to share your thoughts and experience for a budding entrepreneurs, because Talam is all about inspiring entrepreneurship. That is the goal of this channel. And Adun Solrappa, I think I need to talk about my MBA course as well. So I personally teach a 40 hours startup MBA. Means you will know exactly about what to start, where to start. அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். அதை சாட்லேயே நான் போடுறேன். talam.org அப்படிங்கிற வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இருக்கும். So it is a 40 hours phenomenal experience. You will walk out with என்ன சொல்லாங்க 200% possibility of winning the startup experience ஓட நீங்கள் வாக் அவுட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஜாயின் பண்ணவங்க இந்த லிங்க்ல வந்து என்ன கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ், என்ன அதோட டெஸ்டிமோனியல், அது பின்னாடி ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டெஸ்டிமோனியல், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது. ஸோ we are starting the next batch in another 2 weeks. ஸோ நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க. So back to you, Aditya. Take 1 minute and share your experience for the budding entrepreneurs. Okay, I guess if I were to give advice, the first thing I would do is probably quote the Nike slogan, "Just do it." Because I think there will always be 1,000 reasons for why you should not do something, but there will always be like 1,000 precautions or 1,000 worries you'll have. But there will maybe always you might have one really good reasons for why you want to do something. So if it's in your gut and you think it would be a good decision, yes, you may have some precautions you need to take care of, but you shouldn't let that control you from not starting it in the first place. At least in our experience, we definitely should have had, it definitely would have been easier long term if we had a stronger plan at first. But I think if we did, we would have taken a much more longer time to plan it, and that wouldn't have led to it actually occurring, because
this was something we were talking about for maybe a month, but then nothing was happening. So then one day we just decided to make like a Google form and then send it out. I think if we had just kept talking and then not doing anything, kept worrying about the precautions, nothing would have ever actually happened in the first place. So you kind of have to start it a little bit, see where it goes, and then materialize your plan based on what happens. ஆசம்பா. அதாவது ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா டூ இட். முதல்ல செய்யுங்கய்யா, பேசிக்கிட்டே இருக்காதீங்க, யோசிச்சுட்டே இருக்காதீங்க அப்படிங்கிற அட்வைஸ், ஒரே ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டாரு ஆதித்யா. So Nikhil, from your perspective, I would not call it as an advice. What is your thoughts on entrepreneurship and startup? Yeah. So I think overall, anyone can really do it. I think it's, as long as you put your mind to it, I think it comes with a learning curve. With anything has a learning curve, and I think the learning curve for entrepreneurship is one of the largest, because you're basically dealing with like 100 things at once. Especially if it's you just starting out, there's gonna be things like flying at you from everywhere. There's gonna be like questions, like you're gonna be looking at like 4 different scenarios on what can happen. And if you start worrying about all 4 of those scenarios, then you're just going to fall into a loop in which you're not going to really get anything done. So like my idea on entrepreneurship is more of like, it's a broad way to like start a business, but you can only do it with some kind of help later on. That's why like our team of 3, like we kind of like are able to divvy up our work. So overall, I think that like it's allowed me to like gain a better outlook on like what really starting a business is, and what you do within starting a business, how it takes to like run a business, and like everything about that side of entrepreneurship. Got it. So again, அவர் தான் அதே தான் அவரு வந்து எக்கோ பண்றாரு. Just do it one step at a time, and then bring the right advisor to do that, and don't worry about lot of things. பெருசா மண்டை உடைச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம். Just do it, listen to your heart, and then execute அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு. ஒரே வார்த்தை சொன்னா, put your mind, focus அப்படின்னு சொல்லி அழகா முடிச்சாங்க. So Gayatri, you are traveling with them for quite some time. நீங்க அம்மாவா ஆதித்யா கிட்ட பாக்குறது வேற, இந்த மாதிரி சூழ்நிலை பாக்குறது வேற. What did you discover from Aditya and Nikhil and other person? What did you discover? ஒரு சர்ப்ரைசிங்கா உங்களுக்கு என்ன பாத்தீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து? Yeah, I think I should say this. I think everybody has a potential, right? I think we sometimes வந்து நம்ம வந்து நினைக்கிறதுல என்னால இது பண்ண முடியாது, நான் வந்து ஐம் நாட் அப் டு த மார்க் அப்படிங்கறதா நம்மளோட தாட்ல எப்போதுமே போயிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த பசங்கள்ட்ட இருந்து நான் எனக்கு அப்படி கண்ணை அப்படி திறந்துச்சு அப்படின்னா, அப்படி கிடையாது. எல்லாருக்குமே ஒரு டேலண்ட் இருக்கும், எல்லாருக்குமே ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். நம்ம பொட்டன்ஷியலை எப்படி நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் வேர்ல்டுக்கு அப்படிங்கறத யோசிக்கணும். We may not be like getting A+ in everything. We may not be getting awards every time, right? That is not possible. We may not belong there. But நம்மளுக்கு definitely ஏதோ ஒரு potential இருக்கும். So அந்த potential, how can we share it with other people? How can we make this world a better place? How can we give back to our place? அப்படிங்கறதா இந்த பசங்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது. And I was very surprised when I heard Aditya come and ask me, அம்மா I want to go teach kids in India அப்படின்னு சொன்னோனே எனக்கு அப்படி அது blow up ஆயிடுச்சு. Oh my god. அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்ததே வந்து I was like, oh, this is my son coming and asking this அப்படிங்கறதே எனக்கு வந்து I didn't expect that, right? Like as a mother, you have a different view of your own son. Like I mean, I should not say this, but I felt like, okay, I'm always worried. Will Aditya be successful? Will Aditya be able to go through his high school? அந்த thought தான் எனக்கு மனசுல எப்போதுமே ஓடிட்டு இருக்கும். He should be able to do well in his studies. He should be able to do well in his extracurriculars that he has taken. அதுதான் always I was under the stress. But when he came and told me that, I want to go teach kids in India, that actually blew me up. Oh my God, இந்த பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வரதே பெரிய விஷயம். I should support in whatever way I can. அப்படிங்கறதுதான் my thought came, and I said, okay, I will help you in this journey அப்படிங்கறது சொன்னேன். Go ahead and do it and let me know how I can support you அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா அவ்வளவுதான் நான் பண்ணேன் தவிர இந்த பசங்க தான் அவங்க தான் எல்லாமே இந்த இது அப்படியே எடுத்துன்னு போனாங்க. What is the first step I need to take? First create the Google form. அவன் சொன்ன மாதிரி Google form தான் ஆரம்பிச்சாங்க. அதுதான் எடுத்து கொண்டு போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணோம். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ஜஸ்ட் சைன் அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு.
அதுக்கப்புறமா தான் வெப்சைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாஸ் பில்டிங் தட் வெப்சைட், ரைட்? வெப்சைட் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் நவ் ஹவு கேன் வி கோ ரீச் திஸ் மெசேஜ் டு அதர் பீப்புள். சோஷியல் மீடியால எப்படி பிரசன்ஸ் வருது? அப்பதான் நிக்கில் கேம் அப் வித் an ஐடியா, டிக்டாக்ல வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இவங்க வந்து அவங்களே தான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணாங்க. So I think the message I want to convey is all of us have a potential. We should never take that for granted. We have a talent, and we have a talent that we can share with others. So please identify that and please go share it with the world. நான் இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, the talent you got, the talent is not for you. It is to give to the community. உங்களுக்கு ஒரு கடவுள் ஒரு திறமை கொடுத்தார் அப்படின்னா அது உங்களுக்காக மட்டும் திறமை கிடையாது. உங்க மூலியமா அந்த திறமையை கடவுளுக்கு உலகத்துக்கு கொடுக்கணுங்கிறதா உங்களுக்கு அந்த திறமையை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால எவ்ரி ஒன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் டு டேக் தட் டேலண்ட் அவுட் அண்ட் வைரம் மாதிரி அதை நல்லா பட்டையை தீட்டி உலகத்துக்கு கொடுக்கறது தான் அவங்களுடைய திறமை. அதுதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணி இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க தலை மூலியமா. தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட். Hey, I got this opportunity to learn this entrepreneurship. I am involved in more than 10 ventures in one way or another. So, I need to give back. What else, we have in our life, அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுதான் இதுங்க. So, Talam is impacting thousands of people as well. So again, congratulations, Aditya, Nikhil, Gayatri, and the இன்னொரு தம்பி பேர் என்னங்க? I don't want to miss it. Anirudh. So, Anirudh, congratulations for everyone and all your parents and all the volunteers, all the students who is part of this huge, wonderful journey. ஸோ தலம் நேயர்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் வந்து திருப்பியும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்னா அவங்களுடைய வெப்சைட் கீழே நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ தேம், சப்போர்ட் தேம், இமெயில் தேம். மெயினாக வந்து அவங்களோட இந்த மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் சேர்த்துங்க. அதுதான் ஒரே ரிக்வஸ்ட்டாக நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட இருந்து. ஸோ ரெஸ்ட் வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் நிக்கில், ஆதித்யா அண்ட் அனிருத் and Gayatri. Talam சார்பாக இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன். Any help, feel free to reach us. And congratulations to everyone. So Talam நேயர்களே, thank you so much. Thank you. அடுத்த ஒரு ஷோவில் நம்ம வந்து இணையும் வரை உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுவது அருண்குமார். Good luck, Nikhil and Aditya. I'm sure this is just a beginning. And இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும். I will be seeing you as a very successful entrepreneurs, probably in Fortune 100 company listல உங்களுடைய நிறுவனம், இன்னொரு நிறுவனம், ப்ராஃபிட் நிறுவனம் வர்றதுக்கு வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப தேங்க்ஸ் தலம் ஃபார் கிவிங் அஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணி இந்த மாதிரி இது பண்ணீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த வியூவர்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் அண்ட் சீயிங் வாட் வி ஹாவ் டு ஆஃபர். அண்ட் இஃப் யூ கேன் பி பார்ட் ஆஃப் அஸ், ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ். Thank you so much. Thank you.